to our parent workshop, which aims to inform you about what we mean by Park School in the primary section of GIS. Now, this all starts in the early years. However, Park School becomes a central focus in the primary, building on the seeds planted in the early years. So our EY3s are currently doing Park School with Miss Anna. It is my pleasure to present this workshop with Mr. Simon Bamping, our PY1 and PY2 teacher and Park School lead teacher. Thank you also goes to Francesca Consoli for translating this presentation. Grazie mille anche a Francesca. Benvenuti a questo Parent Workshop in cui spiegheremo cosa intendiamo per Park School nella primary della GIS. La Park School inizia negli early years e diventa poi un punto focale della primary. È un piacere presentare questo seminario, questo workshop con Mr. Simon Bamping, il nostro insegnante PY1 e PY2 e responsabile Park School. So here we go. The aims of this workshop are to give you an introduction to GIS Monza's spin on the term forest or park school and to outline certain points. So we're going to talk about why did we choose outdoor learning at GIS. We're going to explain the Park School philosophy of GIS. We're going to explain how Park School fits into the curriculum. We're going to explain activities that we do within Park School, the research that we do about Park School, and whilst you can ask questions at any time, there'll also be time for questions at the end. Gli obiettivi di questo workshop sono di dare un'introduzione all'interpretazione di GIS Monza sulla Forest/Park School e di delineare perché svolgiamo l'apprendimento all'aperto alla GIS, spiegare la filosofia della Park School, spiegare come la Park School c'entra nel nostro curriculum, le attività svolte all'interno della Park School, le ricerche svolte sulla Park School e poi ci sarà un momento per le vostre eventuali domande, anche se, come dice Jane, potete in qualsiasi momento fermarla e fare una domanda. When I took the principal position at GIS Monza, I was delighted to know that Simon was coming on board. So we thought we'd just say a little bit about our background because we do share this passion for outdoor learning, and it was a project that I think we can say we've built together over the last couple of months. So over to you, Mr. Simon. Absolutely, thank you. So I grew up playing in the woods, lakes and mountains of Cumbria. I began working with children as an outdoor instructor, teaching climbing, canoeing and a range of outdoor activities. As a teacher, I established successful forest school programs at schools in Cumbria. Allora, giusto per raccontarvi un pochino del background di Miss Jane e Mr. Simon e perché si sono trovati così bene a implementare questo progetto della Park School alla GIS. Allora, Mr. Simon è cresciuto giocando tra i boschi, i laghi e le montagne della Cumbria. Ha iniziato a lavorare con i bambini come istruttore all'aperto, insegnando arrampicata, canoa e una serie di attività diverse. Come insegnante ha istituito programmi di successo della Forest School nelle scuole della Cumbria. Thank you, Francesca. And then me, well, I began many years ago researching the benefits of outdoor learning right at the beginning of my teaching career. And this really did start the big passion into how much of benefits there are to taking the learning outdoors. I'm also part of the Primary Geography Editorial Board, and one of the editions I edited was called Geography Out of the Classroom, one of my favorite ones to edit. And I've also written articles on outdoor learning, some chapters in books, and half a book on the topic. Never a whole book, but half a book co-wrote about outdoor learning. Miss Jane invece ha iniziato a fare ricerche sui vantaggi dell'apprendimento all'aperto all'inizio della sua carriera di insegnante. Questo ha portato una grande passione nel portare l'apprendimento all'esterno della classe.
Ha curato il Primary Geography Journal on Geography, ha scritto articoli, capitoli interi e parti di libri sull'argomento. So we wanted to explain to you why do we want to have outdoor learning in the GIS primary school? Why is it so important to us? And how did this focus on outdoor learning come about? So over the summer, Mr. Simon and I met to discuss the next steps for primary school, building on the amazing Reggio-inspired work in the early years, which has outdoor learning at its heart. As you can tell, we are both super passionate about outdoor learning and wanted to make sure it was front and center in the GIS primary school. Quindi, come mai l'apprendimento all'aperto alla GIS? Come è nato questo focus sull'apprendimento all'aperto? Durante l'estate Mr. Simon e Miss Jane si sono incontrati per discutere lo sviluppo dell'edificio della primary basandosi sulla bellissima idea Reggio Inspired degli early years, che ha al suo centro l'idea dell'apprendimento all'aria aperta. Come potete vedere, sono entrambi super appassionati di apprendimento all'aperto e volevano assicurarsi che fosse al centro della primary alla GIS. And secondly, with Monza Park just 260 meters away from our school, woohoo, we can't ignore this most amazing resource on our doorstep. Plus, Monza City also provides us an incredible backdrop for exploring city life in all its facets. Because when we speak about outdoor learning, we are reflecting on both natural and artificial environments. Quindi con il parco di Monza a soli 260 metri di distanza non possiamo ignorare questa straordinaria risorsa. La città di Monza La città di Monza ci offre anche uno scenario incredibile per esplorare la vita cittadina e tutte le sue sfaccettature, perché quando parliamo di apprendimento all'aperto riflettiamo sia sull'ambiente naturale che su quello artificiale. And as you know, one of the GIS educational values is human principles. And GIS students learn how to care for their environment and develop passions that we hope will stay with them for life. And this is certainly made possible through connecting learning to the outdoors. Come sapete, uno dei valori GIS sono proprio i principi umani. Per questo gli studenti GIS imparano a prendersi cura del proprio ambiente e sviluppano passioni che rimarranno con loro per tutta la vita. Questo è sicuramente reso possibile dall'accesso alle attività anche all'aria aperta. And of course, after your children and teachers spend so long in lockdown, we need to get your children outdoors to benefit from the physical and emotional effects and connections this can have. E naturalmente, dopo il lunghissimo periodo di lockdown e restrizioni, i vostri bambini beneficeranno sicuramente degli effetti fisici ed emotivi e delle connessioni che può creare l'apprendimento all'aria aperta. So I'll just put everyone down here, I think, so I can see. There we are. Huh. So what does the research say about outdoor learning and learning outdoors? Well, for this, Mr. Simon and I would need a whole week at least to share the research into this. So don't worry, this is an extremely condensed slide. We won't take all evening. But if you are seriously interested in knowing more, we can provide you with information. So the two quotes here that I've put from The Last Child in the Woods and an article by Julia Tanner, I selected these because they remind us of the creativity that comes from exploring nature and how this can provoke students to make attachment to places and want to take action, which of course is one of the main aims of the IB mission and the PYP. So essentially, here the words are here in this little star, essentially it is about giving children the chance to wonder and wonder, to literally stop, listen, look, question, reflect, and of course, to use my favorite two words, wow, and aha! Quindi, perché l'outdoor learning alla GIS?
Ma cosa dice la ricerca? Simon e Jane avrebbero bisogno di un'intera settimana per condividere la ricerca su questo tema. Le due citazioni che vedete sulla diapositiva ci ricordano la creatività che viene dalla natura e come questa possa indurre gli studenti a creare legami e prendere iniziativa, che è ovviamente uno degli obiettivi della missione IB e del PYP. Essenzialmente si tratta di dare ai bambini la possibilità di meravigliarsi e vagare, di fermarsi, ascoltare, guardare, interrogarsi e riflettere, e naturalmente usare le due parole preferite di Jane, che sono wow e aha. Would anyone like to ask any questions at this point? Ci sono qualche domande? Okay, over to Mr. Simon. No, no. Okay, grazie. So why take elements of our learning outdoors? This is a list of reasons, but obviously I could give you a lot more detail, as Jane mentioned. But there are social and emotional developments. The evidence suggests positive, supportive relationships. Oh, sorry, bear with me. I'm trying to move the... I do apologize. There we go. Positive, supportive relationships through shared experiences, goals and choice, self-regulation, learn from failure as well as success, a sense of achievement, increased motivation, and improved well-being and mental health. The program is holistic. It's about the whole child and their whole development, rather than just focusing on smaller details. Intellectual. There are elements of problem solving, environmental knowledge. Knowledge is discovered in real world contexts rather than just in the classroom, and it's tied to our primary years program of inquiry. The spiritual elements as well, about our belonging to a natural world. The child is given choice. This makes it child-centered and it's experiential. Physical development. They're able to practice their fine and gross motor skills, including tool skills. Communication and language development is an element, as well as building resilience, making the children risk aware rather than averse to risk. And it's a long-term process that takes many years. La filosofia della Park School. Perché adattare elementi dell'apprendimento all'aperto? Sviluppo sociale ed emotivo, le relazioni di supporto positivo attraverso esperienze, obiettivi e scelte condivisi, autoregolamentazione, imparare dal fallimento così come dal successo, il senso di realizzazione, maggiore motivazione, miglioramento del benessere e della salute mentale. Lo sviluppo olistico, quindi ci concentriamo sulla figura del bambino intera, non solo alcune parti o la parte solo intellettuale. Però ovviamente c'è anche lo sviluppo intellettuale, quindi la risoluzione dei problemi, la conoscenza ambientale, la scoperta in contesti del mondo reale piuttosto che in classe, legata al nostro programma di indagine PYP. Lo sviluppo spirituale, quindi un senso di appartenenza al mondo naturale, e diamo anche ai bambini una scelta, quindi è incentrata sul bambino ed esperienziale. Lo sviluppo fisico, quindi le capacità motorie e le abilità strumentali, lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio, lo sviluppo della resilienza, quindi rendiamo i bambini consapevoli del rischio, dei rischi in generale, e così che non abbiano paura di rischiare. E poi questo è un processo che dura a lungo, quindi è uno sviluppo a lungo termine. So how does this work inside our primary years program curriculum? Well, Park School is not simply a project we do when the sun is shining and we fancy a trip to the park. It is central to the program, and one afternoon in the primary each week is dedicated to going to the park. And we have one unit of the 6 each year of primary school, which is dedicated to Park School. So the children take the PYP elements, such as the key concepts, approaches to learning, and action,
and they apply this in the park. Then they bring this learning back to the classroom to make connections between the inside and the outside and the outside and the inside. And so in order to give the children a range of perspectives on the park, each year group of the primary years program focuses on a different theme. So in the primary years 1, which is what your children will be in next year, they begin with sharing the planet and how we use the park responsibly. PY2, here they are, focus on culture and creativity within the park under the theme, how we express ourselves. And these here are the central ideas that we will use with your children. PY3 take a more scientific approach to the park into species that they find within the park. PY4, they investigate patterns and processes over time in the park. And lastly, PY5, they reflect in a more spiritual view of the park by exploring their connections with nature. This is a very important final step in terms of learning to read the land and make connections with nature before moving into the middle school. Quindi come funziona la Park School all'interno del nostro curriculum PYP? Beh, non è semplicemente un progetto che facciamo quando c'è il sole e abbiamo voglia di una gita al parco. È parte integrante del programma e un pomeriggio alla settimana è dedicato proprio alla Park School. Ogni classe della primary dedica una delle sue 6 unità alla Park School. I bambini prendono gli elementi del PYP come i concetti chiave, gli approcci all'apprendimento e alla presa di iniziativa e li applicano nel parco, riportando poi questo apprendimento in classe per creare ulteriori connessioni. Per offrire ai bambini una serie di prospettive sul parco, ogni anno ci si concentra su un tema diverso. PY1 inizia con Sharing the Planet e come utilizziamo il parco responsabilmente. PY2 si concentra sulla cultura e la creatività all'interno del parco, basandosi su How We Express Ourselves. PY3 invece adotta un approccio più scientifico alle specie all'interno del parco, secondo How We Organize Ourselves. PY4 indaga su modelli e processi nel tempo nel parco, quindi basandosi su How the World Works, e PY5 riflette su una visione più spirituale del parco, esplorando la loro connessione con la natura, che si basa su Who We Are. Questo è un passo finale molto importante per imparare a capire il nostro pianeta e stabilire collegamenti con la natura. So this is a variety of park school activities that we might run each week. These are usually tied to our unit of inquiry. So each year, much of the content will be different. A relationship with the natural world inspires human culture and creativity. So we might do research, how other people use the park, their likes and dislikes about the condition of the park. The areas of the park and how they are used by people. It's child-centered, so students have identified activities that they would like to try. We've done some arts and crafts. We've made autumn headdresses, picture frames, and nature ones. Sports. Last week we did parkour, and this week we played dodgeball in the park. We're also going to be doing some running as well. We've written some poetry this year, inspired by what we found there. Myths and legends are covered in the learning as well. We created little homes for some gnomes. We've done some plant and tree identification and elements of forest school, including den building, climbing trees, social games, knot tying. We aim to develop this into tool use, fire lighting, cooking on campfires. We may even create a little area for campfire at school. La Park School è legata all'unità di indagine, quindi ogni anno gran parte del contenuto sarà diverso.
Una relazione con il mondo naturale ispira la cultura e la creatività umana. Quindi che attività si fanno durante la Park School? Attività di ricerca, come per esempio ci chiediamo come le altre persone usano il parco, cosa gli piace, cosa non gli piace, quali sono le aree del parco e come vengono usate. La Park School è incentrata sul bambino, quindi gli studenti hanno identificato anche loro delle attività che vorrebbero provare e verranno inserite anche quelle nel curriculum. Si fanno arti e mestieri, quindi quest'anno hanno costruito dei copricapi autunnali, delle cornici e delle bacchette naturali. Fanno anche dello sport, quindi per esempio la settimana scorsa hanno fatto parkour, ma anche dodgeball, la corsa, hanno scritto poesie e hanno investigato i miti e le leggende e per esempio hanno costruito delle tane per gli gnomi, hanno identificato piante e alberi, quindi anche questa è una parte del loro processo. E gli elementi della Forest School includono anche, come detto, per gli gnomi, per esempio, la costruzione di tane, arrampicata sugli alberi, giochi sociali, imparare come legare dei nodi, e tutto ciò mira a trasformarli in uso di strumenti, per esempio come accendere il fuoco o cucinare su un fuoco da campo. So what makes the GIS Park School even more exciting, if this isn't exciting enough, is that it is rooted in research. And we wanted to share this with you because Park School is not simply a project belonging to Mr. Simon and I because we like outdoor learning, but we are actually conducting action research whilst doing Park School to look deeper into the value Park School brings to PYP students specifically. This means your children will be part of this research and will give their views and opinions on Park School, and what better way to promote student agency. The Geographical Association, here in this picture, have shown an interest in this project and would like us to share our developments through their journals. And so Mr. Simon and I are working with an IB curriculum manager who is an expert in this field. So this is a wonderful opportunity to share GIS work with the wider community. Plus, in our recruitment for teachers for the primary school, it is very important they too are passionate about outdoor learning in order to develop our Park School program effectively. We also plan to invite experts in outdoor learning to train us and work with us to develop our Park School to its fullest potential. Quindi ciò che rende la GIS Park School ancora più emozionante è che è radicata nella ricerca. Questo non è semplicemente un progetto che appartiene a Miss Jane e Mr. Simon, ma stanno conducendo una ricerca d'azione per approfondire il valore che la Park School offre agli studenti del PYP. Ciò significa che i vostri figli faranno parte di questa ricerca e daranno le loro opinioni sulla Park School. Quindi quale modo migliore per promuovere la presa di iniziativa da parte degli studenti? L'Associazione Geografica ha mostrato interesse per questo progetto e vorrebbe che condividessimo i nostri sviluppi attraverso le loro riviste. E stiamo lavorando anche con un curriculum manager IB che è anche un esperto in questo campo. Questa è una meravigliosa opportunità per condividere il lavoro GIS con una comunità più ampia. Nel nostro reclutamento per gli insegnanti della primary è molto importante che anche loro siano appassionati di apprendimento all'aperto e al fine di sviluppare efficacemente il nostro programma Park School. Abbiamo anche in programma di invitare esperti di outdoor learning per formarci e lavorare con noi per sviluppare la nostra Park School al massimo delle sue potenzialità. Here we have some pictures from Park School. Mr. Simon, I don't know if you want to say anything about any of these particular pictures and what's happening. I think I can remember most of them. So in one or two pictures, so the picture down at the bottom left-hand side and the top right-hand side, the children were building dens. Bottom right-hand side, we have Giorgio, who really enjoyed tying knots, actually. Giorgio still has to learn to tie his shoes, but he was absolutely fascinated with how knots work and was able to make some little constructions
to tie sticks together. We made some picture frames. So that was another thing that we'd done. We went to explore the riverbank and we found pebbles, made some Christmas crafts from some pebbles. And we're looking at wildlife there, things that are growing, identifying plants as we explored the park. So a big thank you for attending our parent workshop, and thanks to Mr. Simon and Francesca. Before we take any questions or reflections, I would like to remind you our next parent workshop is Tuesday, March 29th, where we will explore how mathematics and language are taught in the PYP. This is for all GIS families interested in this topic. So we now welcome any questions or reflections, and thank you for coming. Carry thinkers, this is GIS.